හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි සිංහලෝවාද සූත්‍රයේ අවසාන කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ උඩ දිශාව ගැන. තෙරුවන් සරණයි everybody. With the permission of the Sangha, we are going to continue and finish probably today the Sutta 31 of Diganikaya, the Sigalaka Sutta. Out of the 6 directions, we have only one left, and that is the above direction. පංචහිකෝ ගහපති පුත්තටානෙහි කුලපුත්තේන උපරිමා දිසා සමන බ්‍රාහ්මනා පච්චුපට්ඨා තබ්බා. ගෘහපති පුත්‍රය කරුණු 5කින් උඩ දිසාවන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට උපස්ථාන කළ යුතුයි. මෙත්තේන කාය කම්මේන. ඒ කියන්නේ මෙත්තා කාය කර්මය. මෙත්තේන වචී කම්මය. මෙත්තේන මනෝ කම්මය. සිතින් කයින් වචනයෙන් මෛත්‍රියෙන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට සලකන්නට ඕන. අනාවට ద్వාරත. gedara dora වහලා නොතියන්න ඕන ඒගොල්ලන්ට. ආමිසානුප්පදානයෙන් ආමිෂ දෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ ආහාර පාන ආදී සිව්පසයට අයිති දේවල් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට දෙන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට තමයි ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට දැන් අද අපි බුද්ධ ආගමේ අය වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට සලකන්න ඕනේ අන්න ඒ විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ගිහි අය භික්ෂුන් වහන්සේලාට සලකනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙන්න මේ විදිහට සලකනවා. කොහොමද? පාපා නිවාරෙන්ති. පාපෙන් වළක්වනවා. කල්යාණේ නිවේසෙන්ති. යහපතෙහි යොදවන්න ඕන. ගිහි අයව පාපයෙන් වළක්වන්න ඕන. යහපතේ යොදවන්න ඕන. කල්යාණේන මනසා අනුකම්පේ පන්ති. ඒ කියන්නේ හොඳ හිතින් ඒ අයට අනුකම්පා කරන්න ඕන. අසුතං සාවෙන්ති. ඒගොල්ලෝ අහලා නැති ධර්මය කියලා දෙන්න ඕනේ. සුතං පරියෝදපෙන්ති. අහලා තියෙන ධර්මය පිරිසිදු කරලා දෙන්න ඕනේ. සග්ගස්ස මග්ගං ආචික්කන්ති. දිව්‍ය ලෝකෙට යන මාර්ගය කියලා දෙන්නට ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහි අයට සලකන්න ඕනේ. So, there are 5 ways in which a man should minister to ascetics and Brahmins as the above direction. That is by kindness in bodily deeds, speech and thought, by keeping open house for them, and by supplying their needs or giving them things. And the ascetics and Brahmins thus ministered by him as the above direction will reciprocate in 6 ways. They will keep restraining him from evil, encouraging him to do good, be benevolently compassionate towards him, teach him what he has not heard, and point out to him the way to heaven. And in this way the above direction is covered, making it peace, free from fear, thus spoke the Lord. එතකොට දැන් අටුවාව පැහැදිලි කරනවා මේ මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආදීසු මෙත්ත චිත්තම් පච්චුපට්ඨපෙත්වා කතානි කාය කම්මාදීනි මෙත්තානි නාමා උච්චන්ති. හිත ඇතුලේ මෛත්‍රිය තියාගෙන කයින් මොනවා හරි කළා නම් අන්න එයාට කියනවා මෙත්තා කාය කර්ම කියලා. So what is called the bodily acts of loving kindness is the maitri or metta in your mind. Whatever you do physically, that is called the bodily action of loving kindness. හිත ඇතුලේ මෛත්‍රිය නැතුව කයින් කරොත් මොනවා හරි ඒකට හරියටම මෙත්තා කාය කර්ම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිත ඇතුලේ මෛත්‍රිය නැතුව දානෙ බෙදන්නත් පුළුවන්. හිත ඇතුලේ මෛත්‍රිය නැතුව මොනවා හරි දෙන්නත් පුළුවන්. මොන කරදරයක්ද මේ කියලා හිතලා දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒවා මෛත්‍රී කාය කර්ම නෙවෙයි. තත්ත වික්කු එහිලා තත්ත වික්කු නිමන්තෙස්සාමීති විහාර ගමනං ධම්මකාරකං ගහෙත්වා උදක පරිස්සානම්
පිට්ටි පරිකම්මං පාද පරිකම්මාදී කරණංච මෙත්තාය කාය කම්මං නාම. එහිදී භික්ෂූන් වහන්සේලාට දානයකට ආරාධනා කරනවා කියලා විහාරයට යනවා නම් ඒ යන ගමනම මෙත්තා කාය කර්මයක්. ධම්ම කරකං ගහෙත්වා උදක පරිස්සානං ඒ වගේම මේ වතුර පෙරනවා නම් වතුර පෙරලා දෙනවා නම් ඊගාට පිට්ටි පරිකම්ම පිට මසාජ් කරනවා නම් පාද පරිකම්ම පාද මසාජ් කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම මෛත්‍රී කාය කර්ම. So Dhammaratya says, so if you even do something, but let's say you are giving alms to the monk, but you think, oh, what kind of useless thing, or this is annoying doing these things, then even though you are actually giving something, it would not fit within the bodily acts of friendliness. So then the commentary has some few more observations about what can be considered as those, because this is towards the ascetics and Brahmins, which in the Buddhist context means monks basically. So when you go to the monastery to invite the monks, or when you are serving them, when you are filtering water for them, where you are massaging their feet or backs, all these things might be considered as kind of the loving kindness bodily activities. Bhikkhu pindaya pavitte diswa sakkaccan yagun deta battan detati adi vachanan cheva sadhukaran dattva dhamma savanan sakkaccan patisantara karanadinicha මෙත්තං වචීකම්මං නාම. භික්ෂූන් වහන්සේලා පිණ්ඩපාත යනවා දැකලා කැඳ දෙන්න මේ හාමුදුරුවන්ට, බත් දෙන්න මේ හාමුදුරුවන්ට කියලා ආදී වචන කතා කරනවා නම් ඒවා මෛත්‍රී සාගත වචීකරණ. ඊට පස්සේ සාදුකාරං දත්වා ධම්ම ශ්‍රවණ, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරද්දී සාදුකාර දෙනවා නේ සුදුසු අවස්ථාවලදී, ඒකත් මෛත්‍රී සාගත වචීකරණයක්. සක්කච්ඡ පටිසන්තාර කරණාදී ඒ වගේම මුණ ගැහුනහම පිළිසඳර කතා කරනවා නම් හොඳට සැලකිල්ලෙන් ගෞරවයෙන් මෛත්‍රී සිතින් පිළිසඳර කතා කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම මෛත්‍රී සහගත වචීකරණ. So then the acts of loving kindness expressed through speech. The commentary says when the monks go for alms and you tell them I am going to offer. No, not that way. No? Having seen monk going alms, you ask others? other people. Okay. You tell other people. So telling other people, there are monks coming, let's give them food or things. Or when those days, I think sometimes it's done in Sri Lanka still. After listening to Dhamma talk, people used to say sadhu, 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 like this is good or well. So things like that are considered as the acts of bodily, of loving kindness expressed through speech. ඔය දැන් අර ධර්මයේ අහලා ඉවර වෙලා විතරක්ම නෙවෙයි සාදුකාර දෙන්නේ. ධර්ම දේශනාව අතරතුර සාදුකාර දෙන්න සුදුසු අවස්ථා එළඹෙනවා. අන්නේ අවස්ථාවලදී සාදුකාර දෙන්නවා. So not only at the end of the speech, but it seems in the middle of the speech there might be spaces where it's good to say that. So that's saying that. Oh, then you also said it's kind of the greeting thing, like a normal greeting with proper respect is yes. Also. ඒ කියන්නේ පටිසන්තර greeting කියන එකටත් වඩා පටිසන්තරක පිළිසඳර කතාව. කියන්නේ සැප දුක් කොහොමද දානේ හම්බ වෙනවද? That's what in English they would sometimes include in greeting. This is in the sutras they call it the greeting and cordial talk, which is like වහිනවද අවුව තියනවද සීතලද? You reach here comfortably without trouble things. ඊට පස්සේ මේ දැන් අර සාදුකාර දෙන එක මේ කරොත් එහෙම අර කතාවක් තියෙනවා කටින් සුවඳ එනවලු. ඒ කර්මයේ විපාකයේ වශයෙන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එක මේ එක්කෙනෙක් මහාන වුණා. මහාන වුණාම මේ එයාගේ නෝනව රජුරුව ගෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඒ නෝනා එක දවසක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක ඒ හාමුදුරුව ආපුහාම රජගෙදරට දානෙටද කොහෙද
කිව්වා මේ මගේ මහත්තයාගේ කටින් මානෙල් මල් සුවඳ විහිදෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ රජුරවන්ට ඕනුණා මේක ඇත්තද කියලා බලන්න. ඊට රජුරු ආයි දානයක් ලෑස්ති කළා. එයාව ගෙන්නගෙන බණ කියන්න එයාට දෙන්න කිව්වා බුදුරජාණන්සේට. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ ඒ හාමුදුරන්ට පැවරුවා මේ බණ කියන එක. පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ බණ කියනකොට ඇත්තටම සුවඳ එන්න පටන් ගත්තා රජගෙදර. ඊට පස්සේ ඉතින් රජුරෝ තේරුම් ගත්ත හැබැයි තමයි මේ කටින් සුවඳ එන එක ඇත්තක් කියලා. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කිව්වා ඉස්සර බණ කියනකොට ඉස්සර ආත්මවලදී බණ අහමින් සාදුකාර දීමේ විපාකයේ වශයෙන් තමයි එහෙම උනේ කියලා. So it's said that when you do this sadhu karya, this saying the sadhu, the benefit is that you get fragrant smell from mouth. So in the Buddha's time, one person ordained and his wife became then like king's kind of secondary, like she was king's wife. Yes, she was in the king's harem. So when the Buddha came together with this monk for alms, this now royal lady told the king, my former husband's mouth spreads kind of fragrant smell. So then the king wanted to check this, and the Buddha knew about this, so he appointed the monk to give Dhamma talk at the end. So then this monk was giving Dhamma talk, and the room was filled with the fragrant smell. So then the king thought, oh, what she said was true. And then later on the Buddha was asked about that, and the Buddha explained that this particular monk in the previous life, he used to give the sadhu during the Dhamma talks or at the end of the Dhamma talks, and as a result he was getting the fragrance smell on him. ඊට පස්සේ දැන් මෛත්‍රී සහගත මනෝ කර්මය ගැන තියෙනවා. අම්හාකං කුලූපක තේරෝ අවේරා හොන්තු අභ්‍යාපජ්ජාති එවං චින්තනං මෙත්තම් මනෝ කම්මනවා. අපේ හාමුදුරුවෝ නිදුක් වෙත්වා තරහ නැත්තෙක් වෙත්වා ආදී වශයෙන් එහෙම හිතන එක මෛත්‍රී සහගත මනෝ කර්මවල. So the acts of loving kindness through the mind actions is thinking, oh, may this monk be free from enmity and ill will, and things like may monks so and so, or may this so and so be like. ඊට පස්සේ ඊගායක අනාවට ద్వාරතා. ඒ කියන්නේ දොරවහල නැති වෙන්න ඕන. භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගෙදෙට්ට එන්න ගෙවල් වහලා තියන්න හොඳ නැහැ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට එන්න දොරවල් ඇරලා තියෙන්න ඕන. එක්කෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා විවෘත වෙන්න ඕන. So the next one is these unclosed doors of the house. තත්ත සබ්බද්වාරානි විවරිත්වාපි සීලවන්තානං ආදායකෝ අකාරකෝ පිහිතද්වාරකෝ යේව. ඒක කිව්ව හැටියට සියලු දොරවල් උනත් සිල්වතුන් උදෙසා විවෘත කරලා තියෙන එක හොඳයි කියන එකයි කිව්වේ. So it's for the virtuous ones, may even all of the houses doors in the house be open. Does it say if it's meant literally or figuratively or how? නෑ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. තත්ත සබ්බද්වාරානි විවරිත්වාපි සීලවන්තානං අදායකෝ අකාරකෝ හරි පිහිතද්වාරකෝ හරි මෙහෙමයි කිව්වේ. ඔක්කොම දොරවල් ඇරලා තියුණා දන් නොදෙන එක්කෙනා දොර ඇරලා නෑ වගේ කියලා කිව්වේ. So it says even if somebody opens all the door for the virtuous ones but does not give them anything, that does not count as having the open door. So basically it means it's the figurative meaning, like not closing the doors, it's the figurative meaning. But actually for the monk, they go Pindapata, keeping actually even the physical doors open, not such a bad idea for Pindapata going. Actually it has physical doors should open also, okay. But it is the real meaning is not only physical doors open, you have to give something.
If you don't give, just opening doors not enough. ඊට පස්සේ No, because these days, for anything. like in the village nearby, there used to have just like bushes for fences. So then they could see everybody, and there was no gate really. But recently they started building walls and gates. So if you do that, you never know if the monks go pindapata at all. Unless you have a dog. The dog sometimes. දැන් පින්ඩපාත යන වෙලාවට විතරක් නෙවෙයි. වෙන අනිත් ඕන වෙලාවක හාමුදුරු කෙනෙක් මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා එනවනම් ඒ හාමුදුරුවන් සඳහා දොර ඇරලා තියෙන්න ඕන. ඒ හාමුදුරුවන්ව බාර ගන්න ඕන. ඒ හාමුදුරුවන්ව ප්‍රතික්ෂේප නොකරන්න ඕන කියන එකයි මේකේ අදහස. ඉති සීලවන්තේසු ගේහද්වාරං ආගතේසු සන්තං ඒව නත්තිති අවත්වා දාතබ්බ. ඉතින් යම් හේකින් සිල්වත් අය ගේගාවට ආවොත් පින්ඩපාතේ හරි මොකට හරි තියාගෙන නැහැ කියලා නොදී ඉන්න එපා කියනවා. ඒක තමයි මේ දොරවල් වහලා නැහැ කියන එකේ තව අර්ථය. So, and the other meaning is if these virtuous people, that means the like monks, come along, the meaning the not keeping the door closed is saying, oh sorry, we don't have, and not giving is the meaning of it. And that means like you should give whatever you can. Yes. While you can, if you don't give, that is closed door. ඊට පස්සේ ආමිසානුප්පදානේන කියලා තව එකක් තියෙනවා. ආමිස දෙනවා කියන එක. පුරේබත්තම් පරිබුංජි තබ්බකං ආමිසං නාම. තස්මා සීලවන්තං යාගුබත්ත සම්පාදනේ නාති අත්තු. ඒ කියන්නේ මේ උදේවරුේ වළඳන්න පුළුවන් දේවල් විශේෂයෙන්ම කැඳ බත් ආදිය මේ දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ආමිසානුප්පදානේන කියලා විශේෂයෙන් මෙහි අදහස් කරලා තියෙන්නේ. So the next one is supporting them, but the word amisa is has so many meanings. So here the commentary says this especially refers to whatever food is allowable to the monks in the morning. දැන් මේ සාමිස කියන වචනේ අර කිව්වාගේ ගොඩාක් අර්ථ තියෙනවා. සාමිසං වා සුඛං වේදනං වේදියමානෝ සාමිසං සුඛං වේදනං වේදියාමීති පජානාති කියලා තියෙනවා. ඒතර එතන සාමිස කියන එක අර්ථයක්. මෙතන සාමිස මේ කියන එක ආමිසානුප්පදානේන කියන තැන විශේෂයෙන්ම අදහස් කරන්නේ කන බොන දේවල් දෙන්න ඕන කියන එක. So here the word amisa especially refers really to foods and drinks. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔය විදිහට හාමුදුරුවරුන්ට ගිහි අය සලකනකොට ගිහි අයට හාමුදුරුවෝ සලකන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. So then there are the kind of reciprocation that is expected from the monks. ඊට පස්සේ කල්යාණේන මනස අනුකම්පන්ති इति සබ්බේ සත්තා සුඛී හොන්තු අරෝගා අභ්‍යාපජ්ජාති එවං හිත පරණේන මේ සියලු සත්වයෝ නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා සපවත් වෙත්වා කියලා හිත පතුරවනවා නම් ඒක ගිහි අයට කරන අනුකම්පා කිරීම. එහෙම නැත්නම් ගිහි අයට කළ යුතු යුතුයකමක් භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන්. So this they call benevolently compassionate towards him. So the commentary says it means when the monks develop the mind of kind of loving kindness, thinking may all beings, may all, may everybody and all be well and happy and free from suffering and like this. So by developing that kind of mind state, that is what is meant. දැන් විශේෂයෙන්මත් කරන්න පුළුවන් මගේ ගොදුරු ගමේ ඉන්න මිනිස්සු නිදුක් නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා එහෙම මෛත්‍රී කරන්නත් පුළුවන්. You can do it specific. One way of practicing loving kindness is by like locations. So you can have the location, the like village that I live dependent on, that I go for alms on. May all the people there be well and happy and so. දැන් සාමාන්‍ය අපේ පන්සල් ගත්තාම මේ පන්සලට දාන ගේන්නේ පන්සල වටේ ඉන්න මිනිස්සු. ඉතින් පන්සලේ හාමුදුරන්ට පුළුවන් මේ මගේ ගමේ මට දන් දෙන මිනිස්සු නිදුක් නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න. අන්න ඒක හාමුදුරුවන්ගෙන් ගිහියන්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම.
or traditionally the village monks, they have like kind of grounds, and around the grounds is the village, and those are the people that help the monk and support the monk. So the monk's duty then would be thinking, developing the mind. May all people in the grounds and in the village, may all of them be well and happy and free from suffering and so on. අපිච උපට්ඨාකානං ගේහං අඤ්ඤේ සීලවන්තේ සබ්‍රහ්මචාරී ගායත්වා පවිසන්තාපි කල්යාණේන චේතස අනුකම්පන්ති නාම. දැන් තමන්ගේ උපස්ථායකයන්ගේ දායකයන්ගේ ගෙවල් වලට අනිත් සිල්වත් හාමුදුරුවන්වත් එක්කගෙන යනවා නම් ඒකත් ගිහි අයට කරන උපස්ථානයයි. මොකද ගිහි අය එතකොට වැඩිපුර පින් සිද්ධ කරගන්නවා. Also, if they take along some other virtuous monks or like ordained people, then it's considered as this one, because when they take them along, the merits of the lay people will increase. ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා අහපු දේවල් තව පිරිසිදු කරලා දෙන එක ගැන සුතම් පරියෝද පෙන්ති කියන එක ගැන කියනවා. යන් තේසම් පකතියා සුතං අත්ති තස්ස අත්තං කතෙත්වා කංකං විනෝදෙන්ති. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ ගිහි අය අහලා තියෙන ධර්මවල සැක තියෙන තැන් තියෙනවා. ආන්නේ තැන් වල අර්ථ පැහැදිලි කරලා දෙන්නට ඕනේ, සැක දුරු කරන්නට ඕනේ. So then there is one meaning, I don't know if it was translated like that, is clarifying what has already been heard before, so it's kind of self-explanatory, so the lay people might have some doubts or like not clarity about some points, so it is those things that need to be like taken in part, analyzed and given the proper meaning. තතත්ථායවා පටිපජ්ජාපෙන්ති. තතත්ථාය කියන්නේ යථා ස්වභාවයට. යථා ස්වභාවයට පිළිපදින්න එහෙම නැත්නම් يعني වෙන විදිහට කිව්වොත් මෙතන කිව්ව කාරණාවත් එක්ක බලද්දී ධර්මයේ නියම අර්ථ පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් ගිහි අයට ඒක හාමුදුරුවන්ගෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකමයි. Yeah, this is the wrongly translated one. Point out to him the way to heaven, is there also? Or Yes. It is the last one. So in this case they missed out one. There are 6 altogether. Restrain from evil, encourage to good, benevolently compassionate, teach him what he has not heard, and point out the. So here they are missing one. ඕකද නැති වෙලා තියෙනවා. සුතම් පරියෝදපේති කියලා නැද්ද? That's what that is here. Teach him what has not been heard. No. අන පාපා නිවාරෙන්ති. කල්යාණේ නිවේසෙන්ති. That one is there. කල්යාණේන මනස අනුකම්පන්ති. That one is there. අසුතං සාවෙන්ති. සුතම් පරියෝදපෙන්ති. සග්ගම් මග්ගම් ආචික්කන්ති. 6th one. So the one that we explained now was actually missing. So after the teach what he has not heard should be clarified what has been heard before. And Saggam සග්ගස්ස මග්ගං ආචික්කන්ති. ස්වර්ගයට මාර්ගය කියයි. and the one before. That is the last one. Yeah. Because you said something tatta patipajyanti. What paragraph? It's an explanation in the commentary. Sutam pariyodapenti means Okay. tatatthaeva patipajjapenti. Okay. So the part of explaining the naughty parts or confusing parts is establish him on the tatattaya, like the way the reality or the things how as they are. Establish him in that. Maybe you might say establish him in the right practice or something like that. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන්සේ ගාථා දේශනා කරනවා මේ ගැන. ඔය දැන් කිව්ව ඔක්කොම වගේ කාරණා අරගෙන ගාථා වගේක් දේශනා. මාතා පිතා දිසා පුබ්බා ආචාර්යා දක්ඛිනා දිසා. පුත්තදාරා දිසා පච්චා මිත්තා මච්චාච උත්තරා. දාස කම්මකාරා හෙට්ටා උද්දන් සමන බ්‍රාහ්මනා. ඒතා දිසා නමස්සෙය අලමත්තෝ කුලේ ගිහි. ඒ අර දැන් මේ කිව්ව දිසා 6 කවුද කියලා එක මේ ගාථා දෙකකින් සාරාංශ කරලා දේශනා කරලා තියෙනවා.
So now comes the gathas, and they kind of by 2 lines give explanation about all these directions. I will make the note here that දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය දිශා 6 විස්තර කළා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ වදාළසේක. ශාස්ත්‍රූ සුගතයන් වහන්සේ මේ වදාරා ගාථා බන්ධන විසින් අනෙකක් වූ මේ වචන වදාළසේක. මාපියෝ නැගෙනහිරය, ආචාර්යෝ දකුණය, අඹදරුවෝ බටහිරය, මිත්‍රාමාත්‍යෝ උතුරය, දාසදාසීන් යට දිසාවය, මහන බමුණෝ උඩ දිසාවය, කුලයෙහි සමාර්ථ භාවය ඇති ගෘහස්ත තෙමේ මේ සදිසා නම දින්නේය. කුලෙහි සමාර්ථ භාව කියන්නේ ගිහි ජීවිතේ සාර්ථකව ජීවත් වෙන කෙනා මේ දිසා 6 නම දින්නේ කියලායි කියන්නේ. නම දිනවා කියලා කිව්වේ ඔය කල යුතු යුතුයකම් ආදී ඉෂ්ට කරන එක. mother, father are the east, teachers are the southward point, wife and children are the west, friends and colleagues are the north, servants and workers are below, ascetics and Brahmins are above. These directions all should be honored by a clansman true. පණ්ඩිත වූ සිල්වත් සියුම් අරුත් දන්න වැටහෙන නුවණ ඇති යටහත් පැවතුම් ඇති හැඩි දැඩි නො වූ එබඳු තැනැත්තේ යසස් ලබයි. ඒ වගේ එක්කෙනා යසසටපත් වෙනවා. He who is wise and disciplined, kindly and intelligent, humble, free from pride, such a one may honor gain. නැගී සිටිනා වීරියෙන් යුක්ත අලස නො වූ තැනැත්තේ ආපදාවන්හිදී නොසැලෙයි. අකණ්ඩ වෘත්ති ඇති ස්ථානෝචිත ප්‍රඥා ඇති එබඳු තැනැත්තේ යසස් ලබයි. Early rising, scorning sloth, unshaken by adversity, of faultless conduct ready wit, such a one may honor gain. සිව් සංගරාවතින් සංග්‍රහ කරන මිතුරන් සොයන වදන්‍ය වූ පහ වූ මසුරු බව ඇති කරුණ දක්වා මඟ පෙන්වන හික්මවන පුන පුනා මඟ පෙන්වන එබඳු තැනැත්තේ යසස් ලබයි. Making friends and keeping them, welcoming no stingy host, a guide, philosopher and a friend, such a one may honor gain. What is here the philosopher? It's the one before the last. හික්මවන මේධාවි අන අච්චින්න උත්ති උට්ටානකෝ අනලසෝ ආපදාසුන්න වේදති අච්චින්න වුත්ති මේධාවි තාදිසෝ ලබතේ යසං. අච්චින්න වුත්ති No, the next that was the previous වේදතිද. This one is about the friends. Probably yes. So making friends and keeping them, welcoming no stingy host, a guide, and then he says philosopher. හික්මවන trainer yes. So in Pali Sikh. ආපදාසු. Okay, so the philosopher probably means trained. නේතා විනේතා අනුනේතා තාදිසෝ ලබතේ. So neta is the guide and vineta is the philosopher. Probably yes. Yeah, but vineta is more like disciplined really. Discipliner වගේ. ඊට පස්සේ දානයේද ප්‍රියවචනයේද මෙහි යම් අර්ථචර්යාවක් වේ නම් එයද ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි සුදුසු පරිදි ධර්මයන්හි සුදුසු පරිදි සමානාත්මතාවද යන මේවා යන්නා වූ රියට එහි ඇනීමෙන් ලොව සංග්‍රහයෝය. මේ සංග්‍රහයෝ නොමැත්තාහු නම් පුතුගේ කරුණින් මව හෝ පුතුගේ කරුණින් පියා හෝ බුහුමනක් හෝ පූජාවක් හෝ නොලබන්නේ. පුතා දැන් මේ දානයේ ප්‍රියවචනය අර්ථචර්යාව ආදී දේවලුයි ඒවා හරියට මේ
යන කරත්තයකට කඩෑනේ වගේ. ඒ කියන්නේ කරත්තේ කැරකෙන්නේ යන්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන. ආන්නේ වගේ ඒ දේවල් නැත්තම් මේ සමාජයේ පවතින්නේ නැහැ හොඳින්. හරියට අම්මා තාත්තටවත් ගෞරව බුහුමනක් ලැබෙන්නේ සමාජයෙන්වත් අනික් අයගෙන්වත් මේ දානයේ ප්‍රියවචනයේ අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාවදී ඒවා නැත්තම් කියලා වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. Giving gifts and kindly speech, a life well spent for others' good, even-handed in all things, impartial as each case demands. These things make the world go round like the chariot's axle pin. යම් හේකින් පඬිතෝ මේ පඬිතයෝ මේ සංග්‍රහයන් මනාකොට දන්නාහුද එයින් මහත්වයට පැමිණේ. ඔහු සෙසු ලෝවැස්සා විසින් ප්‍රසසිය යුත්තෝද වෙත්. ඥානවන්ත අය දන්නවලු මේ ගැන. If such things did not exist, no mother from her son would get any honor and respect, nor father either as their due. It was, did you read everything? But since these qualities are held by the wise in high esteem, they are given prominence and are rightly praised by all. මෙසේ වදාළ කල්ලි සිංහල ගෘහපතියා එනතම් ගෘහපති පුත්‍රයා භාග්‍යතුන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. වහන්සේ අභිකාන්තේ වහන්සේ යම්සේ යටිකුරු කරලා තිබුණු දෙයක් උඩුකුරු කළා වගේ. වැහුණු දෙය වැහිලා තිබුණු දෙයක් විවෘත කළා වගේ. මුලා වෙච්ච කෙනෙක්ට මාර්ගය කිව්වා වගේ. ඇස් ඇති කෙනෙක් රූප දකිත්වා කියලා අඳුරේ තෙල් පහනක් දැල්ලුවා වගේ. ඒ වගේම භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් නොඑක ආකාරයෙන් ධර්මය ප්‍රකාශ කළා. මම ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යමි. ධර්මයේද භික්ෂු සංඝයාද සරණ යමි. වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද පටන් මාව දිවිහිමියෙන් සරණ ගිය උපාසකයෙකු කොට සලකන සේක්වා. 8 වෙනි සිංහලක සූත්‍රය. And these words Sigalaka said to the Blessed One, excellent, Venerable Gautama, excellent. It is as if someone were to set up what had been knocked down, or to point out the way to one who had got lost, or to bring an oil lamp into a dark place so that those with eyes could see what was there. Just so the Venerable Gautama has expounded the Dhamma in various ways. May the Venerable Gautama accept me as a lay follower from this day forth as long as life shall last. දැන් මේ ගැන අටුවාව තව පොඩි මේ ගාථාවල තියෙන වචන විස්තර කරලා තියෙනවා. වදඤ්ඤෝ කියලා වචනයක් තිබුණා. මේ වදඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ කතා කරන්න මේ දක්ෂයි කියන එක වගේ. කතා කරන්න විදිය දන්නවා කියන එක ගැන. ඒ ගැන කියනවා වදඤ්ඤෝ කුබ්බකාරිනා වුත්ත වචනං ජානාති. මේ කලින් Tamanට මේ කලින් කිව්ව වචන මතක තියෙනවා. සහායස්ස ගරං ගත කාලේ යාළුවෙගේ ගෙදරට ගිය වෙලාවට මහියන් සහායකස්ස වේටනන් දේත සාටකන් දේත මගේ යාළුවට මේ ඇඳුමක් දෙන්න ආදී වශයෙන් ඒ කිව්වනම් මනුස්සානම් බත්ත වේතනන් දේතාති මිනිසුන්ට කෑම වැටුප් දෙන්න ආදී වශයෙන් බුද්ධ වචන මනුස්සරන්තෝ ඒ කිව්ව වචන සිහි කරමින් තස්ස අත්තනෝ ගේහං ආගතස්ස එයා තමන්ගේ ගෙට ආපුවා. ඒ කියන්නේ තමන් වෙන කොහේ හරි ගිහින් ඉන්නකොට ඒ ගෙදර ඉන්න එක්කෙනා තමන්ට සැලකුවා නම් හොඳින් මේ වචන කියලා ඒ කෙනා තමන්ගේ ගෙදරට ආපුවාම සත්තක්කං වා තතෝ අතිරේකං පටිකත්තාති අත්තෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් එයාට සලකන්න ඕනේ කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ. නෑ මෙතන මේ ගාථාවේ තියෙනවා වදඤ්ඤෝ වීතමච්චරෝ කියලා වචනය. වදඤ්ඤෝ කියන වචනය ගැන තමයි අටුවා ඔච්චර විස්තර කරන්නේ. So Vadanyu basically means kind of cleverness of speaking. It means think before you speak basically, né? He knows how to speak. Oh, අන්නේ වගේ. So then there was this explanation about being treated in one place and when you go home doing this. That one I didn't explore. දැන් මට තේරිච්ච හැටියට
දැන් අපි යාළුවෙක්ගේ ගෙදරට ගියාම ඒ යාළුවා අපිට කියන අපි ගැන මෙයාට කන්න දෙන්න, බොන්න දෙන්න, අඳින්න දෙන්න ආදී මොන හරි කිව්වනම් ඒ විදිහට අපිට සැලකුවනම් අපි ගෙදරට ආපුවමත් එයාට එහෙම අපේ ගෙදර අයට කියන්න ඕන මෙයාට කන්න දෙන්න, බොන්න දෙන්න, අඳින්න දෙන්න, අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න කියලා අන්න එහෙම කියන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියලා වගේ මට තේරෙනවා. So did he say about himself or what do we get from him? I didn't get this. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නකෝ. දැන් මම විනීතා හඳුරන් ගෙදර ගියොත් එහෙම විනීතා හඳුරෝ කියනවා මේ ගෙදර ඉන්න අයට මේ ධම්මරක්කිත හඳුරන්න හොඳට කන්න දෙන්න, බොන්න දෙන්න, අඳින්න දෙන්න. So let's say Dhammarakita Amru comes to visit my mother in Prague. No. And I'm telling my mother, oh, this is Venerable Dhammarakita, please give him all these proper fried rice and nice things. Give him. He cannot. He's a diabetic, so don't give him sweet drinks, but prepare some juice that he can drink. And he might be cold, so give him nice monk-colored jacket. So I explain these things to my mother to treat Dhammarakita. ඊට පස්සේ විනීතා හඳුර අපේ ගෙදර ආපුවාම මං කියන අපේ අම්මට මේ විනීතා හඳුර හරිම කැමති පිට්සා වලට, චොක්ලට් වලට. So then I visit Dhammarakita Amru's mother's house, their family house. Then he tells even more, like, Vinita, he likes pizza and these things. අනේ ඒක තමයි මෙතනදි කියන්නේ. අපිට සහායස්ස ගරන් ගන්නවා ඉදන්නාම ගන්හිස්සාමීති ආගතං සහායකං ලැජ්ජාය වදිතුං අසක්කොන්තානං අනුච්චාරිතං පිතස්ස වාචං ඤත්වා. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? I thought part of it might be like sometimes people are afraid to ask, so you can kind of figure out what they like without them properly saying it. මේකත් ඒ වගේ දැන් කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. දැන් මනුස්සානම් අපිට සහායස්ස ගරන් ගන්නවා ඉදන්නාම ගන්හිස්සාමීති ආගතං සහායකං ලැජ්ජාය වදිතුං ඉදන්නාම ගන්හිස්සාමීති ආගතං සහායකං වදිතුං අසක්කොන්තානං. It might be like you know it from what they say normally, not so when they come to visit you, even if they don't say anything, you should be treating them to what they like, maybe. දැන් මෙතන දල වශයෙන් කියන්නේ ඒ අනිත් අයගේ අදහස තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ නිසා යමන් නොකිය ඉන්නවා නම් ආදී වශයෙන් අවස්ථාවලදී තමන් තේරුම් අරගෙන එයාට ඒක දෙන්න ඕනේ, එක්ක කියන්න ඕනේ, උපස්ථාන කරන්න ඕනේ. අන්න other part of that was this basically understanding from some other things, or maybe because you heard it before when you were just talking about it, that when they are visiting you, they wouldn't ask about those things, but you should on your own figure it out and give it to them. ඊට පස්සේ දැන් යමක් කිව යුතු නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ කියන දේ කියන්න ඕන දේ තේරෙනවා නම් අන්න ඒකත් මේ වදඤ්ඤෝ කියන එකට දාන්න පුළුවන්. Also whatever they say understanding them is නෑ ඒගොල්ලන්ට යමක් කිව යුතු නම් ඒ කිව යුතු දේ වැටහෙන ගතිය වදඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ you know what to say. ඔව්. යේන යේනවාපන සහායස්ස ඌනං හෝති ඕලෝකෙත්වා තන්තන් දෙන්තෝපි වදඤ්ඤුය. යාළුවට යම් යම් දෙයක් අඩු නම් ඒක හොයලා බලලා ඒ අඩු දේ දෙන එකත් මේ වදඤ්ඤෝ කියන වචනය ඇතුළට දානවා. Also if you somehow like the ability to figure out what the friend might be missing and providing them, is that it is also considered as this one quality. I think there might be this ready weight in the English. I'm not sure completely, but that might be the one. ඒ කියන්නේ අපි නිකමට හිතමු යාළුවට මේ හොඳ ඔරලෝසුවක් අවශ්‍යයි. ආන්න ඒක තේරිලා ඒ වගේ එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකත් මේ වදඤ්ඤෝ කියන වචනේ ඇතුළටම තමයි දාලා තියෙන්නේ. Maybe you understand the friend needs a good clock or wrist. දැන් අපේ මේ පන්තියට ඔරලෝසුවක් අවශ්‍යයි නැති. රන්දිර මහත්තයාට පින්කමක් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔරලෝසුව බැටරි බහින්න තිස්සෙම. ඊට පස්සේ නේතා කියන වචනේ ගැන තියෙනවා. තන්තං අත්තං දස්සෙන්තෝ
පඤ්ඤායන්තෝ නේතිති නේත. ඒ අර්ථය දක්වන ප්‍රඥාවෙන් පමුණුවන වගේ කියන අර්ථයෙන් නේතා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන වචන වර්ගයක් කිව්වා නේතා විනේතා අනුනේතා කියලා. No, those are the three. So this is the English word guide. So it says තන්තං අත්තං දස්සෙන්තෝ පඤ්ඤායන්තෝ නේතිති නේත. so like showing and explaining about meaning of things. Is the what is here translated as guide. විවිධානි කාරණානි දස්සෙන්තෝ නේතිති නේත. විවිධ කාරණාවන් විවිධ හේතු දක්වනවා කියන අර්ථයෙන් නේතා කියන්න පුළුවන්. Also explaining the like things usually don't happen because of one cause. So explaining these different causes that are there for things is part of the guide. විනේතා පුනප්පුනන්නේතිති. විනේතා කියලා කියන්නේ නැවත නැවත ඒ වැඩේ කරන එක. So it's nothing to do with this discipline. පුනප්පුනන්නේතිති. ඒක ඩිසිප්ලින් එකකුත් වෙන්න පුළුවන්. නැවත නැවත එහෙම කරුණු දක්වනවා. ඒකට කියනවා විනීති කියලා. Sorry, what's the whole picture? What is this word about? No, there are three words. This neta, vineta, and අනුනේත. And anuneta, which in English is like guide, philosopher, or something, and a friend. So the commentary explains what this is like explaining your good qualities. So first good quality, which is here kind of okay translated as guide, is you show and explain to others meanings and different causes of things. And the second word, that's why probably he calls it philosopher, is if you do it again and again, you will again explain these things. ඊට පස්සේ තියෙනවා රතස්සානීව යායතෝ කියලා. යන කරත්තයකට මේ ඇණයක් වගේ. කරත්ත රෝදේ කැරකෙන ඇණය වගේ. ඒ කියන්නේ කරත්ත රෝදේ යම්කිසි එකක් කනේ හයි කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කියාපු දේවල්. දානේ ප්‍රියවචනේ අර්ථතර වගේව මේ සමාජයේ පැවැත්මට තියෙන්නම ඕනේ. So the simile is about the axle. So part of the simile is you want the axle to work continuously, not just like once or twice and then stop. Then it does not function as a real and excellent thing. So it needs to work like basically all the time, and it's a simile about these good qualities and the society. So if these good things are there and are working again and again properly, then the society can keep on turning like the wheel. ඉතින් දැන් මේ ඒ වගේ දැන් එහෙම නැත්තම් ඒ දානේ ප්‍රියවචනේ අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාව ඒවා නැත්තම් අම්මටවත් සංග්‍රහයක් ලැබෙන්නේ නැහැලු පුතාගේ. So once again, these things that the simile about the axle and the wheel are these for basis for kind of popularity or something like that. This is the dana දානේ ප්‍රියවචනේ අර්ථචර්යාව සමානාත්මතාව. Giving pleasing speech, beneficial conduct, and this kind of equality. So those four things are the thing that needs to be working again and again, otherwise the society won't turn. So the next few lines say, if those don't work, then it will happen that even mother does not get proper honor or respect from the son. ඊටසේ පාසංසාච භවಂತಿ ප්‍රසංස. දැන් ඔන්න දැන් ඊගාව මේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන තියෙන වචනයක් පාසංසාච භවಂತಿ කියලා. ඒ කියන්නේ පාසංසාච භවಂತಿ තේ ප්‍රසසිය යුක්තෝ වෙත් කියලා වචනයක්. පාසංසා කියන්නේ ප්‍රශංසා කියන එකමයි. ඒ වචනය ගැන අටුවාව කියනවා. පසංසනීයාච භවಂತಿ.
දැන් මේ ಗುಣ තියනවා නම් කවුරු හරි අපි කිව්වේ ඒවා ඒගොල්ලෝ අනුන්ගේ ප්‍රශංසා ලබන්න සුදුසුයි. ඉති භගවා යාදිසා සන්දාය තේ ගහපති පුත්ත පිතා තේ ආහ. මෙසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ යමක් සඳහා ඔයාගේ තාත්තා කිව්වනම් දිසා නමස්සිතබ්බාති දිසාවන් නමස්කාර කළ යුතුයි කියලා ඉමාතා චද්දිසා. මේ තමයි ඒ තාත්තා අදහස් කරපු දිසා 6. So then the last one, it says it is praised by all, is a kind of a bit loose translation. In Pali it seems to say more, this is a praiseworthy thing, or if it's like that, that is what is really praiseworthy. And by this the Buddha kind of again points out to Sigalaka. Now when your father was talking about in respect to the 6 directions, this is what he was really talking about. යදි තුම් පිතු වචනම් කරෝසි. එහෙනම් ඔබ දැන් තාත්තා කිව්ව දේ කරන්න. ඉමා දිසා නමස්සාති. දස්සෙන්තෝ සිගාලස්ස පුච්ඡාය තත්වා දේශනම් මත්තකම් පාපෙත්වා රාජගහම් පින්ඩාය පාශය. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට තාත්තා කිව්ව වැඩේ එහෙනම් දැන් කරන්න කියලා සිංහලට කියලා බුදුරජාණන්සේ රජගහ නුවරට පින්ඩපාතේ වැඩියා. So I thought he was on his way back. No. No. So there's a correction. So the Buddha was not on his way back from Rajagaha back to monastery, but he was on his way from the monastery to the Rajagaha for alms. So the Buddha, when he finished the stanzas, basically it was, now these are the 6 directions that your father spoke about. Now it's up to you to pay the respects to the 6 direction in the way explained, and then he stopped it. That was the end of the explanation, and he went back. He continued his way on his way to Rajagaha for alms. සිංහාලෝපී සරණේසු පතිට්ඨාය චත්තාලිස කෝටි ධනම් බුද්ධ ශාසනේ විකිරිත්වා පුඤ්ඤ කම්මං කତ୍වා සග්ග පරායනෝ අහෝසි. සිංහාලක තිසරණේ පිහිටලා කෝටි 40ක් එයාගේ ධනෙ බුද්ධ ශාසනයේ විසිරෝල හැරලා බුද්ධ ශාසනය වෙන වියදම් කරලා පින් කරලා ස්වර්ග පරායනවා දිව්‍ය ලෝක ඉපදුණා. So the Sigalaka was established in the refuge of the Triple Gem and spent 40 millions of gold coins for the Buddha's dispensation, and after death he was reborn in heavenly one. ඇත්තම මේ වචනේ හරියටම පරිවර්තනයේ 40 මිලියන් නෙවෙයි 400 මිලියන්. 400, yeah. චත්තා you said 40 million. Sorry, 400. 400 million coins. ඉමස්මින්ච පන සුත්තේ යං ගිහිහි කත්තබ්බං නාම තං අකතිතං නත්ති. මේ සූත්‍රය තුල ගිහියන් විසින් කල යුත්තක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම වගේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ගිහි විනයෝ නාමායන් සුත්තෝ. මේ සූත්‍රයට කියනවා ගිහි විනය කියලා. So this is what is called kind of vinaya for lay people. This sutta, or the kind of training precepts or rules for the lay people. ඊට පස්සේ ඉමං සුත්වා යතානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානස්ස බුද්ධියේව පාටිකංකා නොපරියන්. මේ සූත්‍රය අහලා ඒ අනුව පිළිපදින එක්කෙනාට දියුණුවක්මයි බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ, පිරිහීමක් නම් වෙන්නේ නැහැ. So somebody that has listened and established himself or herself in following the advice given in this particular sutta can only expect growth, not loss. Well, එහෙනම් ඔන්න සිංහලවාද සූත්‍රය සමාප්තයි. So that is the conclusion of that sutta. දැන් මේ සිංහලවාද සූත්‍රය බොහෝ දෙනාට පිළිගන්න පුළුවන් කැමැති ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් තිබුණු ලක්කන සූත්‍රය සමහරුන්ට පිළිගන්න බෑ. ඉතින් ඒක අපි අපේ මනසේ තියෙන වෙනස්කම තේරුම් ගන්නට ඕනේ. නමුත් මේ සූත්‍ර දෙකම එකම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන එකම සංගායනා වලින් සංගායනා කළා එකම රහතුන් වහන්සේලා එහෙම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන. නමුත් බැලුවලුන්ට මේ සූත්‍ර දෙක සමහරුන්ට පිළිගන්න පුළුවන්, සමහරුන්ට පිළිගන්න මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හිත හැදිලා තියෙන විදිය. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒකයි. So the previous sutta, the marks of a great person. So
was saying they are this sutta. Most people are kind of willing to accept it, whereas the Lakkana Sutta people have sometimes trouble accepting that. But both of them are supposedly spoken by the Buddha and codified by the first council and brought by the tradition to us. But it's kind of the way in which our minds are able to grasp and accept things, by which some people have trouble accepting the first and not accepting the second and not accepting the first, or accepting both. It depends present. එහෙනම් දැන් අපි ඒ සූත්‍රය ඉවර කළ හින්දා ඊගාව සූත්‍රයට යනවා. දැන් ඒ සූත්‍රය ගැන තව මොනවා හරි කතා කරන්න තියෙනවද? So are there any more questions in connection with this sutta? Well, that question arose when I was listening to like having kind speech, kind bodily activities towards Samana Brahmana, but then something not completely connected, but in regards of a monk's behavior when the two monks meet. Well, when the lay people meet, they would usually say, "Good morning, how are you?" But is there anything said in the books about two monks meeting and then greeting each other with "Good morning, how are you?" Or is there no mention about it? Like, is it the proper way? No, but they didn't have anything like that even for lay people, right? දැන් මෙහෙමයි ඕකේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා හම්බුනහම නම් ඉස්සෙල්ලාම කියනවා අර amiable and courteous talk කියලා තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හම්බ වෙච්ච ගාම කොහොමද සැපසනීප වගේ අහනවා. දානේ හිටි වුණාද? පහසුවෙන් ආවද? පිණ්ඩපාතෙන් ක්ලාන්තුනේ නැද්ද? ඒකට කියන්නේ සතුරු සාමීචි කතා කරනවා. ඉතින් ඒක අනිත් හාමුදුරුවෝ හම්බුනහමත් කරන්න ඕන. හැබැයි good morning, good night එහෙම කියන්න වචනයක් නම් පාලියේ හොයාගන්න අමාරුයි. So in many suttas, when the Buddha meets even the monks, there is this, they exchange greetings and the amiable talk. So, and sometimes it's even mentioned like, did you have trouble getting alms food? Like when they come after Vasana, I think. How were you healthy? How was the place? Did you get trouble getting alms? So the Buddha used to ask and talk about these normal things, but you cannot find any really words saying like good morning or good night or things like that are not there really. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරුවෝ හම්බුනහම මුලින්ම කරන්නේ එහෙම වචනයක් කියනකට වඩා වඳින එක. වස් කීයද කියලා අහලා වැඩිහිටියෙක් කෙනාට වඳිනවා. ඒක තමයි ආචාර කරගන්න ක්‍රමය. So the thing that is there is, first when you meet somebody, you should ask about their vas, and then the one that is junior should pay respects to the other. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඉතින් ගිලම්පස හරි ගස්සලා දෙන්න පුළුවන්, ආසන පනවන්න, පවන් ගහන්න, කකුල් හොදන්න, වතුර තියන්න, අන්න ඒ වගේ වතාවත් රාශියක් තියෙනවා. And then we have some like duties mentioned, like giving gilampase, preparing water, washing the feet and things like that. ඒ හැර අර වගේ වචනයක් නම් පාලියේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගිහියාගේ අපි සිංහලුන් ආයුබෝවන් කියනවා. වෙන රටවල් වල මොන හරි කියනවනේ nice to meet you කියනවා. good morning කියනවා, good night හරි මොන හරි කියනවා. ඒ වගේ වචන පාලියේ නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඍජුව මට මතක හැටියට. According to Dhammarakita's memory and knowledge, there was no special word like in most countries they have the common greeting, so that is not there in Pali. Yeah, but I mean, it could be just my bad memory, but I seem to remember that at one point in some of the Vinaya books, probably the monks who were telling each other good morning, good day, the Buddha was telling them don't do that because does it really have an effect? Are you going to have a good day or good morning? And they would say no, and then he said then don't talk these things. Maybe that is just එතන තියෙනවා මෙහෙම. දැන් මිනිස්සු හාමුදුරුවරුන්ට එහෙම කියලා තියෙනවා. එතකොට හාමුදුරුවරුත් මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් සුබ පතලා තියෙනවා.
එතකොට ආයි දොස් සහ මොකක් හරි හින්දා දෝෂයක් අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කිව්වා එහෙම සුබ පතන්න යන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු good morning කිව්වත් හාමුදුරුවෝ කට පියාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු බනින්න පටන් ගත්තා මේ හාමුදුරුවෝ good morning කිව්වත් good morning කියන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කිව්වා ඒ කියන එකට ගැළපෙන ඒක විතරක් කියන්න කියලා. ඔන්න ඔය සිද්ධියක් තියෙනවා. Like with the sneezing story. ඔව් ඒ වගේ යම් ප්‍රමාණයකට. So okay, so some people they were kind of saying it was something like goodbye, like may you be well and happy. So then the monks said this back to them a bit more. I don't know. But then people had accident and they came to say, oh, these ascetics, son of the Sakyans, they have no like power because they say may you be well and happy, and we had accident. So then the Buddha prohibited that. So then people were saying like something like good morning, and the monks were not replying at all. So then these people came and said, oh, these ascetics maybe they are like dumb animals, they don't say anything. So then the Buddha said, according to the like situation, you should like reply or not something. Similar story was this, I think sneezing, where like when you say bless you, but those days some people really believed like that it can bless you. So then the same story happened. කොහොම නමුත් අර අපිට පාවිච්චි කරන්න ප්‍රසිද්ධ වචනයක් නැහැ පාලියේ සුබ පතා ගැනීම සඳහා. එහෙම තිබුණා නම් හාමුදුරුවෝ කියනවා හැමතිස්සෙම. එහෙම එකක් නැහැ. ඒකින්ද අපි දන්නේ නැහැ හැම වචනයක්. But it seems in those days there was not a kind of word that was generally used for these things. නෑ ඒ කාලේ නෙමෙයි කිව්වේ අද කාලේ. Yeah, but because of that we don't get it up to here. අද කාලේට ඇවිල්ලා නැහැ හැම වචනයක්. We still have the sadhukarya. Like සාදුකාරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් බණ ඇහුවාම වෙන මොකක් හරි. Sadhu was there. Even Buddha did that. They didn't have one particular word for the communication, so that's why up to here we don't have like one specific word that you should use when you are meeting. දැන් මේ සූත්‍රයේ තිබුණ එක ආයි පොඩ්ඩක් කිව්වොත් බුදුරජාණන්සේ සතර කර්ම ක්ලේශයයි සතර අගති ධනය නසන දොරටු 6යි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. So we do small summary. So first the Buddha mentioned four bad actions that should be abandoned. That is killing, stealing, sexual misconduct and lying. And 4 causes for bad actions, that is desire or attachment, and then those is like aversion, let's say, delusion and fear. And then the 6 doorways for loss or openings for loss, which were indulgence and drinking, නොකල්හි වීදියේ සංචාරය කිරීම, indulging in this unseemly hours going around city, නැටුම් ගැයුම් බලන්නේ, indulgence in shows, සූදුව, indulgence in gambling, පාප මිත්‍රයන් සේවනය කිරීම, and association with bad friends. අනේ අය තමයි ධන නසන දොරටු 6. One was laziness. No? ඔව්. I did. අලස බව. One of them was also the laziness. ඊට පස්සේ තමයි මේ දිසා 6 වඳින්න කියලා විස්තර කළේ. There was also the bad and good friends also. Bad and good friends. Continuation. Continuation. So there were the friends that seem like enemies that look like friends, and then the good-hearted friends explained. අර පාප මිත්‍ර සේවනය කියන යටතේ තමයි හොඳ යාළුවෝයි නරක යාළුවෝයි හතර පෙන්නලා දුන්නේ. This about the seemingly friends and true-hearted friends. These two things, they were kind of more explanation in connection with the not associating the bad friends, and then the Buddha goes into the explanation of these 6 directions, which was again mother and father, the teachers, wife and children, and friends, and your
inferiors and the superiors, meaning the ascetics and Brahmins. ඔය ටික තමයි දල වශයෙන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. So that's, if we take it very briefly, that's what the sutra is about. එහෙනම් ඉතින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. May everybody be well and happy.